Welcome back, bienvenidos de nuevo. Welcome to class 12. Don't forget to visit the course's YouTube channel for lots of valuable extra resources. Amongst these is a series of end-of-lesson time trials. That's to say you're required to produce phrases against the clock to check how well you've mastered the material from each lesson and see if you can perform under pressure. Just go to the time trial playlist on the channel and you'll find a test for each lesson completed here on the main course. So then, remembering not to separate donde and donde está, how would you say, do you know where the big one is? ¿Sabes dónde está el grande? ¿Sabes dónde está el grande? To say you are, when referring to physical location, we say estás. Estás. What would the question, where are you, be? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? And how do we say, I know where you are? Sé dónde estás. Sé dónde estás. What about the question, can I know where you are now? ¿Puedo saber dónde estás ahora? ¿Puedo saber dónde estás ahora? And what about, where's my beer? ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde está mi cerveza? Where's your water? ¿Dónde está tu agua? ¿Dónde está tu agua? Do you remember the verb in Spanish for to see? Ver. Ver. So how do we say, I can't see where you are? No puedo ver dónde estás. No puedo ver dónde estás. And how about, I can't see where it is? No puedo ver dónde está. No puedo ver dónde está. How would you ask the question, can you see where my telephone is? ¿Puedes ver dónde está mi teléfono? ¿Puedes ver dónde está mi teléfono? And how about, do you know where the big computer is? ¿Sabes dónde está el ordenador grande? ¿Sabes dónde está el ordenador grande? A hotel in Spanish is un hotel. Un hotel. And a house is
Una casa. Una casa. How would we ask someone, "Where's your hotel?" ¿Dónde está tu hotel? ¿Dónde está tu hotel? And what about, "Where's your house?" ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? The hotel is very small. El hotel es muy pequeño. El hotel es muy pequeño. Your house is very big. Tu casa es muy grande. Tu casa es muy grande. To say here, as in here or there, here, we say aquí. Aquí. And there is allí. Allí. The pronunciation of double L in Spanish is very similar to a Y, so allí. Allí. So how do we say it's here? Bearing in mind that we're referring to something's physical location. Está aquí. Está aquí. It's not there. No está allí. No está ahí. And how would we say, it's very big here? Bearing in mind that it's refers to the size and not location. It's very big here. Es muy grande aquí. Es muy grande aquí. And how would we say, it's very small there? Es muy pequeño allí. Es muy pequeño ahí. It's not possible here. No es posible aquí. No es posible aquí. It's bad here. Es malo aquí. Es malo aquí. It's very good there. Es muy bueno allí. Es muy bueno allí.